Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Chắc hẳn ai từng đứng trên buồng lái đều hiểu, khoảnh khắc đưa một con tàu khổng lồ lách qua những khoảng cách chật hẹp để cập cảng, luôn là những giây phút căng thẳng nhất, áp lực cực kỳ lớn. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói lại những lý thuyết cơ bản ai cũng thuộc lòng, mà sẽ đi thẳng vào thực chiến. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách cách thức vận hành thiết bị buồng lái và nghệ thuật giao tiếp sao cho chuẩn xác nhất. Hãy coi đây như một cuốn cẩm nang bỏ túi để làm chủ mọi tình huống điều động nhé. Hãy thử hình dung một kịch bản vô cùng quen thuộc thế này. Con tàu đang chậm chậm tiến vào cầu cảng thì đột nhiên, một cơn gió ngang cực mạnh quật thẳng vào mạn. Mũi tàu bắt đầu có dấu hiệu trôi và khoảng cách đến cầu cảng đang thu hẹp lại một cách chóng mặt. Trong cái khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi đó, chúng ta lấy lại quyền kiểm soát bằng cách nào? Rõ ràng là không ai có thể cứ đứng yên ở buồng lái trung tâm mà đoán mò được cả. Đây chính là lúc hệ thống thiết bị hỗ trợ và sự phối hợp ăn ý của cả ca trực trở thành lằn ranh quyết định giữa một pha cập cầu an hảo và một sự cố hàng hải đáng tiếc. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ lướt nhanh qua 6 điểm mấu chốt, bắt đầu từ việc làm chủ thiết bị buồng lái nói chung, đi sâu vào trạm điều khiển cánh gà, cách thức giám sát và giao tiếp nội bộ, cho đến việc hỗ trợ hoa tiêu một cách an toàn. Sau đó, chúng ta sẽ điểm qua những lỗi thực tế mà các thanh tra viên PSC thường xuyên tuyết còi, và cuối cùng là chốt lại bằng một checklist hành động cực kỳ thiết thực. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta, làm chủ thiết bị buồng lái. Thực ra thì công nghệ tiên tiến đến đâu cũng chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Nửa còn lại, và cũng là phần cốt lõi nhất, chính là con người. Lấy ví dụ ở trạm điều khiển cánh gà. Khi tàu áp sát cầu, hay khi có tàu kéo, xuồng dây đang hoạt động xung quanh, góc nhìn từ buồng lái trung tâm sẽ xuất hiện vô số điểm mù. Trạm cánh gà sinh ra là để khắc phục điều đó. Nó cấp cho người điều động một đôi mắt nhìn trực diện xuống mạn tàu, thấy rõ từng cái đệm va, từng độ căng của dây buộc. Cảm nhận về tốc độ áp sát và góc quay của tàu ở vị trí này là chân thực nhất, không một màn hình nào thay thế được. Nhưng việc chuyển quyền ra trạm cánh gà không phải cứ thích là làm. Theo chuẩn hệ thống quản lý an toàn SMS và bộ luật ISM, chúng ta có một quy trình 5 bước cực kỳ nghiêm ngặt. Khởi đầu luôn là mệnh lệnh dứt khoát từ thuyền trưởng. Kế tiếp, sĩ quan trực ca phải xác nhận trạm trung tâm đã sẵn sàng để bàn giao. Bước 3, phải ra tận nơi kiểm tra nguồn điện và vị trí cần điều khiển ở cánh gà, xem có khớp không. Bước 4 là thao tác chuyển quyền đúng y như sách hướng dẫn của nhà sản xuất. Và bước cuối cùng, tuyệt đối phải xác nhận bằng lời nói rằng trạm nào đang nắm quyền kiểm soát. Cách cầu cảng chỉ vài mét thì sai một ly là đi một dặm, không có chỗ cho sự phỏng đoán đâu mọi người à. Và câu nói đóng đinh cho toàn bộ quy trình đó chính là Starboard Bridge Wing Control Active, quyền điều khiển cánh gà mạn phải đang hoạt động. Vì sao phải nói to và rõ ràng như vậy? Đã có quá nhiều bài học xương máu trong ngành hàng hải xảy ra chỉ vì hai sĩ quan đều đinh ninh rằng mình mới là người đang lái tàu. Sự im lặng lúc này giống như một quả bom nổ chậm vậy. Việc xác nhận bằng lời đảm bảo rằng tất cả mọi người trên buồng lái đều đang ở trên cùng một tần số nhận thức. Bây giờ, hãy cùng chuyển sang vấn đề giám sát và giao tiếp nội bộ. Nếu cánh gà là đôi mắt, thì giao tiếp nội bộ chính là hệ thần kinh của con tàu. Một lỗi kinh điển mà khá nhiều sĩ quan trẻ dễ mắc phải, đó là quá tin tưởng vào màn hình Cctv. Nhìn vào màn hình thấy dây dường như đã rời khỏi mặt nước là lập tức kết luận, an toàn rồi, cháy máy thôi. Tuyệt đối không được như vậy. Màn hình CCTV có thể lóa nắng, có thể bị mờ do sương mù hoặc đơn giản là có điểm mù. Hệ thống camera chỉ là công cụ tham khảo. Nó không bao giờ và không bao giờ được phép thay thế cho báo cáo trực tiếp bằng bộ đàm từ các đồng nghiệp đang đội nắng dầm mưa ở trạm mũi và trạm lái. Sự thật luôn nằm ở hiện trường. Và để những thông tin từ hiện trường báo về không bị tam sao thất bản, chúng ta phải dùng đến kỹ năng giao tiếp vòng kín, Closed Loop Communication. Lấy một ví dụ rất thực tế, khi gọi điện thoại nội bộ xuống buồng máy lái. Buồng lái ra lệnh Steer course 090 degrees. Người nhận bắt buộc phải lặp lại y chang Steer course 090 degrees. Và người ra lệnh chốt lại một câu xác nhận. Nghe thì có vẻ rườm rà, nhưng chính vòng lặp này đã cứu vô số con tàu khỏi những tai nạn thảm khốc do nghe nhầm lệnh qua bộ đàm rè hoặc trong môi trường máy móc ồn ào. Thử test phản xạ nhanh một chút nhé. Giả sử chuông báo cháy đột ngột vang lên, báo động khu vực buồng bếp. Giữa không khí khẩn trương đó, người trực ca vô lấy micro của hệ thống phát thanh PA toàn tàu. Vậy những từ đầu tiên bật ra phải là gì? Đáp án chuẩn mực quốc tế là This is a drill, fire drill. All crew muster according to muster list. Bắt buộc phải mào đầu bằng câu This is a drill trong mọi buổi diễn tập. Tại sao? Để tránh gây ra một cơn hoảng loạn thực sự không đáng có cho thuyền viên. Còn nếu đó là cháy thật, chúng ta bỏ qua câu mào đầu và đi thẳng vào vấn đề. Hệ thống PA sinh ra là để truyền đạt thông tin sống còn một cách bình tĩnh và dứt khoát nhất, nên tuyệt đối phải ngắn gọn và đúng trọng tâm. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về một đối tác rất quan trọng trên buồng lái, hoa tiêu, và cách chúng ta hỗ trợ họ. Chìa khóa công nghệ kết nối ở đây chính là Pilot Plug, ổ cắm hỏa tiêu.
Nó chuyển dữ liệu sống còn như GPS hay hướng đi từ hệ thống AIS thẳng vào laptop của Hoa Tiêu. Trước khi Hoa Tiêu lên tàu, sĩ quan trực ca phải làm tốt 5 bước chuẩn bị sau. Tìm đúng ổ cắm, soi xem nó có bị rỉ sét hay gãy trên cắm không. Xác nhận trên AIS xem tín hiệu GPS có đang hoạt động tốt không. Nhớ dọn một khoảng trống gọn gàng trên bàn hải đồ để Hoa Tiêu đặt thiết bị mà không vướng víu. Chỉ vài thao tác nhỏ thôi, nhưng nó thể hiện tính chuyên nghiệp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả một con tàu. Nhưng đi biển thì mọi thứ đâu có lúc nào cũng hoàn hảo. Tưởng tượng xem, Hoa Tiêu bước lên buồng lái, cắm cáp vào pilot plug và chẳng có tín hiệu gì cả. Màn hình thiết bị trống trơn, trong khi tàu thì đang đi giữa một luồng lạch đông đúc. Lúc này, chúng ta sẽ xử lý ra sao? Đứng nhìn nhau bối rối hay súng vào tìm tu vít để sửa? Tuyệt đối không hoảng hốt. Chuỗi phản ứng chuẩn phải là thế này. Lập tức báo cáo thuyền trưởng và thông báo cho Hoa Tiêu. Kế tiếp, nhấc máy gọi sĩ quan điện ETO lên xử lý. Và nhớ phải ghi ngay sự cố này vào nhật ký logbook. Nhưng cái quan trọng nhất là ngay giây phút đó, toàn bộ đội ngũ buồng lái phải lập tức quay trở về với phương pháp hàng hải truyền thống. Không có máy móc của Hoa Tiêu thì chúng ta dùng radar, dùng ECDIS, dùng phương vị mắt thường. Không bao giờ được phép để một thiết bị ngoại vi làm gián đoạn việc giám sát an toàn của toàn bộ chuyến đi. Chuyển sang phần 5. Hãy cùng nhìn những vấn đề này dưới góc độ soi xét của các thanh tra Post Control, hay chúng ta hay gọi là kiểm tra PS. Tại sao PSC lại hay vạch lá tìm sâu ở các hệ thống giao tiếp và trạm điều khiển? Đơn giản vì nó liên quan trực tiếp đến đâm va. Những lỗi thực tế bị ghi nhận nhiều nhất thường là các sĩ quan lúng túng không biết trạm nào đang giữ quyền điều khiển hoặc chuyển quyền mà cứ im lặng tự hiểu với nhau. Có khi camera CCTV hỏng, liên lạc nội bộ xuống máy lái bị đứt nốt, hay ổ cắm pilot plug vỡ mà mở sổ nhật ký ra tuyệt nhiên không thấy ghi chép gì. Nhớ kỹ điều này mọi người nhé. Một thiết bị hỏng mà không ghi vào sổ defect record thì đối với PSC, đó là một khiếm khuyết tự động giáng xuống đầu con tàu, cực kỳ khó cái. Tóm lại, lý thuyết thì nhiều, nhưng khi vào ca trực, chúng ta cần hành động nhanh và chuẩn. Đây sẽ là một checklist hành động tóm gọn để áp dụng ngay. 1. Luôn xác nhận trạm điều khiển bằng lời nói to, rõ ràng. 2. CCTV chỉ là phụ, lời báo cáo từ mũi và lái mới là chính. 3. Trước khi điều động, bắt buộc phải test liên lạc nội bộ toàn tàu. 4. Dùng hệ thống PR thì cứ bình tĩnh, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. 5. Dọn dẹp và test pilot plug trước khi Hoa Tiêu bước lên bong. Và 6. Nguyên tắc tối thượng, thiết bị hỏng là phải ghi ngay vào nhật ký, không giấu giếm. Việc nắm vững và thực hành trơn tru những quy trình này đòi hỏi một nền tảng đào tạo thật sự vững chắc. Và đó cũng chính là sứ mệnh của crew viên. Không chỉ dừng lại ở vai trò là đơn vị tuyển dụng uy tín, crew viên còn là người bạn đồng hành sát cánh cùng anh em thuyền viên trong công tác huấn luyện đào tạo, giúp mọi người nâng cao kỹ năng thực chiến để tự tin đáp ứng mọi tiêu chuẩn hàng hải khắt khe nhất hiện nay. Khép lại bài phân tích hôm nay, có một điều chúng ta đều phải công nhận. Điều động an toàn chưa bao giờ là thành tích của một cái máy hiện đại nào cả. Nó là bản hòa ca ăn ý giữa sự nhạy bén của con người, sự tin cậy của thiết bị và sự thông suốt trong giao tiếp. Thử ngẫm lại xem, với những hệ thống và quy trình hiện tại, ca trực tiếp theo của chúng ta đã thực sự ở trạng thái sẵn sàng cao nhất chưa? Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc tất cả các đồng nghiệp luôn giữ vững phong độ và có những chuyến đi biển thật an toàn. This video covers the bridge wing control stations, CCTV, internal communication, PA, and pilot plug. We will discuss operation, practical use, checking, logbook, and PSC inspection guidance, while adhering to SOLAS, COLREG, STCW, and other requirements. Now we continue to the bridge wing area, where the bridge wing control stations are located. The bridge wing is where the master or pilot often stands during close quarters maneuvers. If fitted and control is transferred correctly, the wing can control the vessel like the center console. Every action must be very clear to avoid serious consequences. When berthing or unberthing, the bridge wing offers better visibility. Important principles for using bridge wing control include transferring control only upon a clear order and confirming all equipment is working normally. You must also verbally confirm when the bridge wing control is active. Never allow two people to believe they are controlling the vessel from different stations. Common equipment includes the engine control lever, if fitted. Before use, confirm the control station is active and synchronized if required. When giving engine orders, use clear commands like dead slow ahead or stop engine. The bow thruster control on the bridge wing is useful but has power and time limits and reduced effectiveness at high speed. You must monitor temperature or overload alarms. Steering control may also be available. Confirm steering mode and rudder angle indication before use. Rudder angle indicators are vital to know the actual rudder angle. If an engine order is given but RPM doesn't respond, report immediately due to potential delays or issues. The speed or Doppler log repeater helps determine longitudinal and transverse speed. The bridge wing normally has a communication handset. Communication during maneuvering must be short, clear, and unambiguous.
Some controls have an emergency stop button, used only in real danger and reported immediately after use. The procedure for transferring control to the bridge wing begins with the master's order. The OOW confirms the center console is ready. Next, check the wing station power, working indicators, and correct control lever position. Then, carry out the transfer and verbally confirm. Starboard bridge wing control active. When bridge wing control is no longer needed, control must be clearly returned. The master orders, transfer control to center console. Next, set levers and controls as required for synchronization. Then, carry out the transfer, confirm the active indication at the center console, and clearly report, center console control active. During berthing, the bridge wing helps directly observe side distance and closing speed. The third officer must support by monitoring instruments and reporting. When unberthing, check which mooring lines are ashore, on board, slack, or under tension. Do not use the engine, rudder, or thruster strongly until lines are confirmed clear. With tug assistance, the bridge wing helps observe tug lines and positions. Communication with tugs must be clear. In strong wind, the bridge wing provides direct awareness of vessel set, but still use instruments. Beam wind can cause quick drift in ballast or high freeboard conditions. Now we move to Part B, mooring and deck CCTV monitor, if fitted. CCTV helps the bridge team observe deck areas, mooring stations, and security areas not easily visible by eye. However, CCTV does not replace reports from mooring stations or actual lookouts. CCTV is a situational awareness support tool, not a primary control device. You must know which camera views which area to avoid misunderstandings, and be aware of blur or glare at night or in the rain. If CCTV records video, data must be managed according to company policy and not shared casually. Common functions include camera selection, used to choose relevant areas, and split screen, which allows multiple camera views at once. Be careful not to stare at the monitor too long, and forget to look outside. Zoom helps see detail but can cause loss of context. Night mode or IR assists night viewing, though images may lack color and make distance assessment difficult. Playback is used only when authorized. Before maneuvering, if CCTV is used for support, check the system quickly. Check the monitor for power and clear images, and select forward and aft mooring station cameras if fitted. Check that cameras are not blurred by water, salt, paint, dust, or glare. Confirm CCTV is only support. Clearline reports must come from the mooring station. If a main camera is defective, inform the bridge team and use lookout or reporting as an alternative. Now we move to Part C, Internal Communication System. The internal communication system helps the bridge communicate with the engine room, steering gear room, forecastle, poop deck, and other important stations. Principles of professional communication include keeping it short, clear, and acknowledged. Use closed-loop communication for orders. Do not make private conversations on operational channels. Communication between the bridge and engine control room is critical during maneuvering, standby, and emergencies. The standard phrase is, engine room, bridge, standby engine. Bridge to steering gear room communication is crucial during steering tests or failure. Emergency steering orders must be clear, such as, steer course 090 degrees. Communication with the forecastle and poop deck is critical for mooring line safety. The report must be clear. Forward station. Report distance to berth. Communication with the gangway is important for access control and security. For ships with a cargo control room, the bridge needs communication during cargo operations. Internal communication must be checked before departure, maneuvering, and drills, and according to PMS. Step 1. Call the ECR and confirm clear sound. Step 2. Call the steering gear room if preparing for a steering gear test or departure. Step 3. Call forward and aft mooring stations before mooring or unmooring. Step 4. Check the talkback or sound-powered phone if used in an emergency. Step 5. If a line fails, inform the bridge team and use backup, such as UHF, handheld radio, or messenger. Now we move to Part D, Public Address Control, if fitted. The Public Address Control is the panel for ship-wide or zone public announcements. It is used for drills, emergencies, safety messages, or instructions that must reach many people. PA is often used with the general alarm but does not replace it. Announcements must be short, clear, calm, and in a language the crew understands. In an emergency, state the situation, location, and required action. During drills, clearly state, "This is a drill." Check the zone selector to avoid announcing to the wrong area. The MIC or PTT button is used to speak through the PA system. Press PTT briefly before speaking to avoid cutting off the first word. The zone selector is used to choose accommodation, deck, engine room, public areas, or all zones. In a shipwide emergency, use all zones if required. Volume must be audible but not distorted. Some PA systems have an emergency override for priority announcements.
For a fire drill, say, "This is a drill." Fire drill. All crew muster according to muster list. If fire is confirmed, say, "Fire in galley." All crew muster according to muster list. During pilot boarding, say, "Pilot boarding operation in progress. Keep clear of pilot ladder area except assigned personnel." Now we move to Part E, Pilot Plug. The pilot plug provides AIS or required navigational data to the pilot's portable pilot unit. This is a controlled connection and not a port for unknown devices to access the ship network freely. The pilot plug must be ready before pilot boarding if required. Do not allow the pilot cable to obstruct walkways or strain the socket. If the pilot plug does not work, inform the pilot and master early. Do not allow unknown devices to access any other system except the designated pilot plug. After pilotage, ensure the pilot cable is disconnected safely. The pilot plug normally provides AIS-owned ship data such as position, COG, SOG, and heading. This data supports pilotage but does not replace the responsibilities of the master, pilot, and bridge team. Before pilotage, the third officer must check the pilot plug according to the checklist. Identify the pilot plug location and ensure easy access. Check that the socket is clean, not loose, with no broken pins or corrosion. Check that AIS data source and GPS inputs are normal. Prepare a safe place for the pilot's PPU. When the pilot connects equipment, assist but maintain watchkeeping duties. If the pilot plug fails, inform the master and pilot immediately. Then check AIS data and socket condition. If the fault cannot be quickly rectified, call the ETO. Record the defect and continue pilotage using bridge equipment and pilot's instructions. Do not stop cross-checking with radar, ECDIS, and visual bearings just because the pilot plug is defective. Now let's look at logbook entries for these checks. Here are samples for recording bridge wing control checks before arrival. Also, a sample entry for transferring control to the bridge wing during berthing and for checking the CCTV monitor. CCTV is only support, and mooring reports are essential for line status. Sample entries for internal communication and PA tests are shown, confirming clear communication and audible PA zones. The sample pilot plug check entry confirms satisfactory socket condition and normal AIS data input. Now, we cover PSC and pilotage inspection preparation. We are now starting Part G, PSC and pilotage inspection preparation. The PA system is for ship-wide or zone announcements during drills and emergencies. The pilot plug provides AIS and navigational data to the pilot's portable pilot unit to support pilotage. If the pilot plug fails, inform the master and pilot, check the system, record the defect, and continue pilotage using normal bridge team monitoring. Common PSC findings include unclear bridge wing control indication, control transfer without verbal confirmation, defective mooring CCTV without defect record, crew relying on CCTV instead of mooring reports, faulty internal communication with the steering gear room or mooring station, inaudible PA in some zones, and pilot plug failure without defect record. Now for practical training scenarios. When transferring control to the starboard wing, you must check the indication and report. Starboard bridge wing control active. Clear confirmation is vital to avoid confusion about the active control station. If CCTV shows a mooring line still in the water but the aft station hasn't reported, inform the bridge team and request the aft station to confirm. Don't rely only on CCTV. If the internal phone to the steering gear room fails, inform the master, record a defect, test the backup, and request ETO inspection. When using the PA for a fire drill, the first words must be, "This is a drill." Fire drill. All crew muster according to muster list. Say, "This is a drill," to prevent confusion with a real emergency. If the pilot plug provides no data, inform the master and pilot, check the system, call the ETO, record the defect, and continue supporting pilotage with radar, ECDIS, and visual observation. Next, we cover watch handover procedures. When taking over watch before maneuvering, confirm bridge wing control stations are ready, and check if any station other than the center console is active. Ask about any defects regarding CCTV, communication, PA, or the pilot plug. Before pilotage, confirm internal communication with all stations has been tested, and check pilot plug access, AIS data, and safe PPU placement. For a quick checklist, know how to transfer control, and always confirm the active station with indication and verbal confirmation. Further checklist points include checking essential controls and communication at the bridge wing before maneuvering. Remember that CCTV only supports and does not replace mooring reports. Internal communication must be tested with all key stations. PA announcements must be short, clear, and calm, and always say, "This is a drill" during drills. The pilot plug must be ready if required, and any failures must be reported and recorded. Safe maneuvering relies on good equipment and a coordinated bridge team knowing who is controlling, observing, reporting, and confirming. I will always check the active control station, test internal communication, use PA clearly,
and prepare the pilot plug before pilotage. Safe maneuvering comes from the entire system of people, equipment, and communication, working smoothly together.